Assalamualaikum. Welcome back. Today we learn three prepositions: on, over, above. We learn how to use these three prepositions correctly. So first one is on. On use করব আমরা যখন কোনো কিছু সারফেস টাচ করে থাকলে তখন আমরা on use করব. For example, the glass is on the table. The glass is on the table. এখানে আমরা on use করেছি because গ্লাসটা টেবিলের সারফেস টাচ করে আছে. The glass is on the table. Next, over. Over and above. দুটির মিনিং হচ্ছে উপরে থাকা. Over use করব যখন কোনো কিছু উপরে থাকবে বাট মুভিং থাকবে, স্থির থাকবে না. For example, the bird is flying over my head. তখন আমরা over use করছি because bird of moving অবস্থায় আছে. Next, the plane is flying over the tree. প্লেনটি ট্রি এর উপর দিয়ে যাচ্ছে. সো এখানে প্লেনটি মুভিং অবস্থায় আছে. That's why we will use over. এখন আমরা শিখব how to use the preposition above. Above meaning হচ্ছে above আমরা ইউজ করব তখন যখন কোনো কিছু উপরে থাকবে বাট স্থির থাকবে, মুভিং থাকবে না. For example, the light is above my head. এখানে লাইটটা যদি স্থির থাকে তখন আমরা বলবো the light is above my head. If you like the video, please share the video with your friends and family. Goodbye. See you in the next lesson.